Hello, good afternoon, students. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Very good afternoon to one and all. Today, we are going to discuss continuation part of multiple integrals. We are talking about double integration in Cartesian coordinate system, double integration in polar coordinate systems. We have two subdivisions. We know how to evaluate the integral first, and we also know about the geometrical interpretation of the values, what actually happening. We have limits for x, we have limits for y, we have the function in terms of sorry x and y, or in terms of r and theta sometimes in polar coordinate system. And then we have a rule, right? We have three types of integrals we have seen. X having constant limits, as well as y also having the constant limits. We call it as a type 1. Here the order, what is, if it is dx is given, you have start with integrating with respect to x first, then dx dy means you have to start with respect to y first, right? So the first and second has in some order is important here. And the second type and third type will be the first limits will be the constant limits, which maybe have x may have the constant limits, and the y limits maybe have a variable limit, and the vice versa will be there. And we know how to evaluate the integrals. And also the similar case is true for polar coordinate system. Here the limits are for r and theta. Instead of x and y, we have the symbol r and theta. Right? The graph is something different. Right? The graph sheet is something different. You might be studied and you might be known about the Cartesian coordinate system graph. Right? You have studied in your 10th standard. Right? You have divisions with rectangles, right? Divisions. And there is another graph with circles, right? I don't know how many of you have viewed that. We call it as a polar coordinate system, or we call it as a graph for graphing the sketching the polar coordinate primitives, right? That is very important in the sense we have to identify the region of integration. The last class we talked about identifying the region of integration, and then after identification of the integration we have two possibilities, right? We have two possibilities of selecting a strip. We call it as a strip, pq, which is usually denoted by the symbol pq, the strip, but that will be parallel to the y-axis, and we use another strip called rs, which is parallel to the x-axis. So we move up and down, right, the strip RS to cover the region, same region. Similarly, strip PQ can be moved from to the right or from the right to the left to cover the particular region. And we have talked about an example of shading a region using a brush, right? The brush, we call it as the strip PQ. And we have also talked about the change the order of integration, right? Changing the order in the sense if x has constant limits and y have variable limits, we have to, after changing the order of integration, x may have the variable limit, y may have the constant limit. That is called, the concept is called changing the order. In other words, I can say that if the strip PQ is taken, by changing the order, you have to choose the alternative strip called RS. If RS is given, changing the order means you have to take the alternate strip PQ. That is called the change the order of integration. And today's class, we are going to discuss about the change of order of integration, more problems, right? That is for the half of the session. And the second half of the session could be what will be the region of integration in polar coordinates. We have talked about, we have seen the graph for only for a rectangular coordinate system, right? Or we call it as a Cartesian coordinate system. Sometimes so many people, right, may not be seen about the graph of polar coordinate system that we are going to explain today with few examples, right? So that is the idea of today's session. And in between, I hope you may have a class committee meeting will be convened by your head of the department, Dr. Lee.
right? Those who have registered for the class committee meeting, they may leave the class, right, mathematics class, and they can join for class committee meeting. And the remaining people, of course, only 4 are participating. And of course, I may not be participating in the class committee meeting, and I can see the recorded version later after finishing the class, or I may join after 2:15, right? Because it's going to start by 2 o'clock. So after finishing the class itself, I can join. And that's it. Shall we go for the board for discussion? More discussion about change of order of integration. Hello? Yes, sir. ஒரே ஒருத்தர் தானா? எல்லாம் தூங்கியாச்சா? இருக்கிறீங்களா? Very good. So this is an interesting chapter. This is an interesting chapter, and this is going to be a challenging one, right? When we asked for the examination, if they have conducted fully with objective types, right? So many, a lot of diagrams may come into picture. The diagrams may be depicted in terms of x and y limits. So if they have been given the limits for x and y, that limits of x and y to be drawn as a region, a graph in the Cartesian system as well as the polar coordinates. So that is the real challenge actually. If the graph is given, then it is easy for you to identify the limits by changing the order, right? Okay, fine. So today I have posted one quiz, right, given by our Department of Mathematics HOD, right, and that was uploaded for you, and it was not given any due date, right? You try for your exercise, right, and you can improve your mathematical skills. So therefore, it was given 20 questions that posted today for quiz. Okay, fine. So let us go for the concept. I'm going to talk about changing the order of integration, right? So take down the problem, change the order of integration, and hence evaluate. Please note it down. You have to evaluate the integral after changing the order. That is important. Before changing the order means you have to directly go for evaluation. That is not the correct way. Here the question is change the order of integration and then evaluate it. Now, I think you might be needed for this particular formula. Just you have a division of integral of dx by root of a square minus x square will be sine inverse of x by a. I hope if a is 1, you know the formula. 1 by root of 1 minus x square dx will be sine inverse of x. You know the formula. But if it is a general term, a square where a is positive, right? Okay. A square, and then you have the formula sine inverse of x by a. All right. Now, how to do the problem? I'll ask one question. What is the step number 1? What is the step number 1 for doing this problem? Anyone? First step enna? Hello? Yarume illaya? What is step number 1? என்ன பண்ணணும் சார் முதல்ல? y னா என்ன x னா என்ன அந்த லிமிட் ஆமா சார், அருமை அருமை அருமை. இத பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம்னு சொல்ல வரேன். This is called the integrand which is f x, y. அத பத்தி எனக்கு இப்போதைக்கு கவலை இல்லை. எவாலுவேட் பண்றப்ப தான் நான் அத பத்தி யோசிக்கணும். dx dy எடுத்துட்டு போகுது, ஆர்டர் எனக்கு தேவையில்லை, பிகாஸ் இட் இஸ் a வேரியபிள் லிமிட். ஆக ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா, என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க எக்ஸுக்கு லிமிட், எது ஒய்க்கு லிமிட்னு எழுதுறது தான். இப்ப சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த லிமிட் வந்து எக்ஸ்ன்னு இன்வால்வ் ஆயிருக்கிறதுனால இது எக்ஸுடைய லிமிட்டா இருக்க முடியுமா, ஒய்யுடைய லிமிட்டா இருக்க முடியுமா? இந்த லிமிட்ல ஆமா. ஏன்னா x is equal to root of ax ன்னு கம்ப்யூட்டர்ல தான் எழுத முடியும், இங்க எழுத முடியாது. x is equal to x plus 1 அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் can understand, but actual mathematics never taught that x equal to x plus 1 is absurd. So therefore this could be the limit for y. So given limits y is equal to square root of ax and y is equal to a. இது கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்கு அதே மாதிரி இது y லிமிட்ன்றதுனால இது வந்து x லிமிட்.
x is equal to 0 to x is equal to a. இதான் கொடுத்துருக்காங்க. சொல்லுப்பா. சார் y ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ax எடுத்தனா வந்து கிராஃப் போடும்போது நம்ம பேரபோலா போடுறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அதான் நான் சொல்ல போறேன். நீ முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். பரவாயில்ல, குட். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ரூட் இருந்தால் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, இதை வந்து ஸ்கொயரை வந்து ஃப்ரீ பண்ணி விடணும். எப்படி ஃப்ரீ பண்ணி விடுறதுன்னா, ஸ்கொயரிங் போத் சைட்ஸ். ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா திஸ் இஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு, இந்த இடத்துல ரூட் கேன்சல் ஆயிரும், ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் வரும். ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ். இதுதான் ஸ்டெப் நம்பர் 1 சார். ஸ்டெப் நம்பர் 2 என்னது? கிராஃப். ஆமா, draw the graph. Draw the graph. ஓகே, இதெல்லாம் ஈஸி சார். இது என்ன சார், இது ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் என்னமோ மாதிரி இருக்கு எனக்கு. எப்படி நான் இதை வரைகிறது? ஏக்கு பதிலா ஒரு 1 போட்டு பார்க்கலாம். ஏக்கு பதிலா ஒரு 1 போடலாம். ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னா அது என்ன கிராஃப்? யூ கர்வா, சி கர்வா? அடுத்தது என்னப்பா? ஒய். எப்படி நம்ம முதல்ல அதை எப்படி நம்ம வரைகிறது, கிராஃப் வரைகிறதுன்னு பார்க்கலாம். Just see that. Whenever you are interested in drawing a graph, you have to note the coordinates, right? X க்கு ஒரு வேல்யூ, x க்கு ஒரு வேல்யூ, y க்கு ஒரு வேல்யூ வேணும். பட் எனக்கு இதை பார்த்த உடனே எனக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, இது வந்து y ஸ்கொயர் இருக்கு, x to the power 1 இருக்கு. அதனால இது வந்து பாரபோலான்றது எனக்கு தெரியும். பரவலயம், இட் இஸ் எ பாரபோலா. இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, ஃபர்ஸ்ட் ஆரிஜின் வெளியே போகுதா? ஏன்னா ஷிஃப்டட் ஆரிஜின்ஸ் இருக்கும் சில நேரத்தில். 0,0 டச் பண்ணிட்டு போகாம கொஞ்சம் அப்படி மேல அப்படி போற மாதிரி இருக்கும், இல்லை கொஞ்சம் கீழே இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ தர்ஃபோர் இந்த பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 போட்டோம்னா ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 0, தர்ஃபோர் ஒய் ஈக்குவல் டு 0, திஸ் பாசஸ் டு தி ஆரிஜின். இந்த இடத்துல வந்து நாம ஒரு வேல்யூ வச்சுக்கலாம். எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன வேல்யூ போடலாம்? எக்ஸுக்கு பதிலாக -1 சார். எதுக்குப்பா அவ்வளோ கஷ்டப்படுற? ஒய் ஸ்கொயர் நெகட்டிவ் ஆயிரும். ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல வந்து ஏ கேன்சல் ஆகணும். அப்போ 1/a போடலாமா? எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸுக்கு பதிலாக 1/a போட்டோம்னா, எக்ஸுக்கு பதிலாக 1/a போட்டோம்னா ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்? ஏ 1/a 1 ஆயிரும். ஒய் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 1. ஒய் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஆர் ஏ கூட போடலாம் சார். என்னப்பா? சரி, போட்டு that's also correct. x is equal to a போட்டோம்னா y square equal to a square னு வரும். y is equal to plus or minus a1. that is the right answer. So a plus a வரும், a போட்டோம்னா minus a வரும். இந்த வேல்யூ வச்சுட்டு நம்ம படம் வரையறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். எப்படி ட்ரை பண்றேன்னு பாருங்க. I have three values. I should draw a line first x-axis, y-axis போட்டுக்கணும். Then you should mention that this is the x-axis, therefore this line is y equal to 0. This is y-axis, therefore this line is termed as x is equal to 0. And this could be the origin 0,0. இப்போ ஏ யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ வந்து 1, 2, 3, 4 யூனிட் தள்ளி இந்த இடத்துல நான் வந்து ஏன்னு வச்சுக்கிறேன். திஸ் இஸ் a,0. அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் தி லைன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ. திஸ் வில் பி தி லைன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ. ஓகே, இதை வரைஞ்சிட்டேன். y is equal to a என்றப்போ this is y equal to 0. assume that a is positive, right? இதுல இருந்து ஒரு 4 யூனிட் 1, 2, 3, 4 யூனிட் இந்த இடத்துல. so this is 0,a. therefore அந்த லைன் நான் வரைய போறேன். first எப்படி சார் வரையறது? you have to make a connection. yes, this is the line y is equal to a. இதையும் வரைஞ்சிட்டேன். x is equal to 0 இருக்கு, x is equal to a வரைஞ்சாச்சு, y is equal to a வரைஞ்சாச்சு. இப்போ இந்த பாயிண்ட் a, this is a units, this is a unit, this is the point a, x is equal to a, y equal to a. இப்போ
I'm going to draw the curve. Y அது எப்படி U curve C curve எல்லாம் தெரியல. 0,0 is a point. நான் ரெட் கலர்ல வரையறேன். So this is 1 point. This is 1 point. 0,0 is 1 point. அடுத்தது A, x is A, y is A. This is another point. இன்னொன்று வந்து x வந்து A, x is equal to A, y வந்து minus A னா இந்த சைடு லெஃப்ட் சைடுல போகுது. அப்போ லெஃப்ட் சைடுல போகுதுன்னா this is 1 2 3 4. சார் இந்த பக்கம் போனா x மைனஸ்ல வந்துரும் சார். கீழ வரும் சார். x is equal to, I'm sorry. Y is minus A, I'm sorry. This is y is minus A. This is x is equal to this is y axis. So therefore this is 1 2 3 4. இந்த கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த லைனை. Okay, you can extend this line. It's going down. All right, and this is the point. Say 1 2 3 4. This could be minus A. X is minus A, 0. So therefore this point this is the line y equal to minus A. So the point is x is plus A, y is minus A. So this is x is plus A, this is y is minus A. This is the 0, third minus A, sir. This is the point. I'm sorry. This is 0, minus A. Okay, so we have 3 points. இதையும் மாறி நான் யூ ஷேப் கர்வ்னு சொல்லி போடுறதுலாம் அது அபத்தமாயிரும். ஸோ இது வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணாலே போதும். பேரபோலா, யூ வில் பி கெட்டிங் எ பேரபோலா. ஆல் ரைட், திஸ் இஸ் த பேரபோலா. We call it as y square, y equal to root of ax அப்படி எழுதி வச்சுக்கணும். சேஞ்ச் ஆஃப் ஆர்டர் அப்போ எக்ஸும் தேவைப்படும், ஆர் யூ கேன் ரைட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு y square by a ன்னு எழுதி வச்சுக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஹோல் ஸ்கொயர். x is equal to y square by a ன்னு எழுதிக்கலாம். இப்போ படம் வரைஞ்சாச்சு. வாட் இஸ் ஸ்டெப் நம்பர் 3? ரீஜனை கண்டுபிடிக்கணும். வெரி குட், very good. So the third step is identifying the region. Capital R, we call it as capital R. என்னன்னா ரொம்ப சிம்பிள். இது ஒரு கர்வ் இருக்கு, பரபோலா இருக்கு. ஓகே, எங்கப்பா அந்த பவுண்ட் இங்க எழுதிருக்கணும். So this is y is equal to square root of ax, y is equal to a, x is equal to 0, x is equal to a. This is the limit. So this இது இருக்கணும். Okay, x is equal to 0 இருக்கணும். Okay, x is equal to a இருக்கணும். Okay, and y is equal to a. Y is equal to a. So can you tell me the region in the portion, உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற portion, right? This is the region R. This is the region R. Sir, ரெண்டு பார்ட்டா டிவைட் ஆகுது சார் இங்க. y equal to 0 இருக்கா இல்லையா? y equal to என்ன வருது? a இருக்கு. y equal to minus a ல ஒரு ரீஜன் கட் ஆகுது. minus a ல வர கூடாதே. y equal to 0 இருக்கா? yes. y equal to root of ax, y equal to a, x is equal to 0, x is equal to a. x is equal to 0 இருக்கணும், x is equal to a இருக்கணும், இந்த கர்வ் இருக்கணும். இன்னொன்னு என்ன இருக்கணும்? x is equal to 0, x is equal to a, x is equal to 0, x is equal to a, right? I think this is இந்த ஸ்டெப் தான் எடுத்துக்கிறாங்க இல்லையா? pqன்ற ஸ்டெப், x is constant limits எடுத்துக்கிறாங்க. இந்த ஸ்ட்ரிப் அப்படி மூவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. x is equal to 0 ல இருந்து x is equal to a வரைக்கும். இது டச்சஸ் த கர்வ் y equal to root of ax,
and y equal to a தானே வரணும். Sir, y equal to a to y equal to minus a தான் சார் வரும் இந்த ஸ்டெப் எடுத்தீங்கன்னா நீங்க. ஆமா, ஆனா இங்க கொடுத்திருக்கிறது என்ன கொடுத்திருக்காங்க? இங்க x equal to 0 x equal to a அது எப்படி சார் வரும்? x is equal to 0 to x is equal to a, y is equal to root of a. One minute. Y is equal to root of ax to y is equal to 0 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட். y equal to a வரைக்கும் போகுது. y equal to 0 to y equal to என்ன அப்ப y equal to 0 to okay. We'll see that. So this is y is equal to ax, y square equal to ax, right? This is y is equal to 0 to y is equal to a. இப்போ பாருங்க, you see the diagram. அது ஆறு ஸ்ட்ரிப் எடுத்துறாங்க சார். இல்ல அது சேஞ்ச் ஆஃப் ஆர்டருக்கு அப்புறம். ஸோ இந்த கர்வ் இருக்கு, ரைட்? திஸ் இஸ் அப்போ இந்த போர்ஷன் வந்து நம்ம தப்பா போட்டிருக்கிறோம். this is not the region of integration. மேல உள்ள போர்ஷன் தான் region of integration. This is the region of integration. தப்பா பண்ணிருக்கோம். This is the region of integration. Reason, if you take a strip, say PQ, if you take a strip PQ, right? In the strip வந்து x is equal to 0 to x is equal to a வரைக்கும் போகுது. Okay, x is equal to 0 to x is equal to a வரைக்கும் போகுது. P touches y equal to a, Q touches y equal to a. So this is the region of integration. So please, I am sorry. This is the region of integration. I போட்டு செஞ்சு பார்த்தா தெரிஞ்சது. நான் உள்ள இருக்கிற போர்ஷன் சொன்னேன் இல்லையா, that is not that. அந்த உள்ள இருக்கிற போர்ஷனுக்கு ரீஜன் வந்து என்னன்னு உங்க ஃப்ரெண்ட் சொன்னாரு. அது வந்து ஸ்ட்ரிப் போட்டு பார்க்குறப்ப தெரிஞ்சு அது -a to +a இருந்தாதான் அது வந்திருக்கும். இது 0 to a-ன்றதுனால இந்த மேல உள்ள போர்ஷன்ஸ். ப்ளீஸ் நோட் இட் டவுன். Thank you. So this is the region of integration. இங்க உள்ள கர்வ் வருது. ஓகே, அப்புறம் இந்த போர்ஷன் x is equal to 0 இருக்கு. This is y is equal to a. This is the portion, region of integration. Clear இருக்கா? ஹலோ சார். நான் கீழே உள்ள போர்ஷன் சொன்னேன். அந்த கீழே உள்ள போர்ஷன் சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிப் எடுத்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் PQ-ன்னு. அது x is equal to 0 to x is equal to a வரைக்கும் மூவ் ஆகுது. ஒரு கர்வ் வந்து டச்சஸ் த கர்வ் y equal to root of ax. ஆனா Q டச்சஸ் வந்து இன்னொரு இந்த இடத்துல PQ-ன்னு வர்றப்போ Q touches the இன்னொரு நெகட்டிவ் கர்வ் y equal to minus root of ax வந்து டச் பண்ணுது. This is actually minus, this is plus root of ax. இந்த சைடு கீழே வர்ற இந்த கர்வ் வந்து இந்த சைடு வந்து minus root of ax. But the given problemல வந்து சூட் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா this is the region of integration. So please be careful. இந்த region of integration நம்ம ஷேட் பண்ணது கரெக்டா தப்பான்னு எப்படி பார்க்கிறது அப்படின்னா, கான்ஸ்டன்ட் லிமிட்ஸ் எதுன்னு பாருங்க. எக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா PQ வரைஞ்சு பாருங்க, அந்த ரீஜனை கவர் பண்ணி பாருங்க, மூவ் பண்ணி பாருங்க. இப்போ இந்த இடத்துல நான் வந்து மூவ் பண்ணி பார்க்குறப்போ the starting point is x is equal to 0 for the strip PQ. The ending point is x is equal to a, as well as P touches y equal to a, Q touches y equal to root of x. Therefore, this is the correct region of integration. All right? Sir. Okay. Proceed பண்ணலாமா? Hello? Sir. Shall I proceed? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. இப்போ what is step number 4? Sir, dividing the strips PQ and RS and finding the limits. Choose the alternate strip. அதாவது சேஞ்ச் தி ஆர்டர் தானே, ஆர்டரை சேஞ்ச் பண்ணணும் தானே. அப்போ PQன்ற ஸ்டெப் எடுத்திருக்கிறாங்க,
அதனால நாம இனிமேல் RSன்ற ஸ்டெப் எடுக்கணும் அவ்வளவுதான். So step number 4. Choose the alternate strip RS. RS கொடுத்திருந்தாங்கன்னா PQ எடுக்கணும். PQ கொடுத்திருந்தா RS. அப்பதான் சேஞ்ச் ஆஃப் ஆர்டர் வரும். அப்போ நம்ம வந்து இந்த கலர் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். We can use the strip RS. The strip RS, which is parallel to the axis. So இந்த இடத்துல டயக்ராம் புக்ல கிளியரா இருக்கு. ரைட். இது ஒரே ஸ்டெப் போதுமா சார் அப்படின்னா ஒரே ஸ்டெப் போதும். ஏன்னா இந்த இடத்துல எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணது இந்த RSன்ற ஸ்டெப் ஸ்டார்ட் பண்ற இடம் வந்து y equal to 0. This is the start. எங்க முடியுது y equal to a. This is the end. R எங்க டச் பண்ணிருக்கு x is equal to 0. S எங்க டச் பண்ணிருக்கு x is equal to y square by a. அவ்வளவுதான். Choose the alternate strip. அதுக்கப்புறம் and find the new limits for x and y. இப்போ புதுசா x and y க்கு புது லிமிட் கிடைக்கும். அது என்னன்றது நான் இப்ப சொல்ல போறேன். நீங்களே கூட சொல்லலாம். So the new limits are at this a bit. The new limits are எங்க இந்த RS என்ற ஸ்ட்ரிப் எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுது அப்படின்னா it starts from y equal to 0. Y equal to 0. எங்க போய் முடியுது? It starts here. இப்படி பெயிண்ட் பண்ணி பிரஷ் பண்ணிட்டே வந்தோம்னா y equal to a. Y is equal to a ல முடியுது. அதே போல ஸ்ட்ரிப் எங்க டச் பண்ணிருக்கேன் சொல்லுப்பா. y equal to 0 அடுத்து வந்து லைனா சார் ஸ்ட்ரிப் RS தான் எடுத்துக்கிறேன். It starts here இப்படி ஷேட் பண்ணி இப்படி வரைஞ்சிட்டே போதும். RS தான் நான் சொல்றேன். It ends up to y equal to a. R touches the curve x is equal to 0 and S touches the curve x is equal to y square by a. X is equal to y square. This is the new limits. And what is the last step? evaluating sir. Evaluating the integral is the last step. So step number என்னப்பா? 5. Step number 5. Okay, thank you. So last step number 5. Evaluate using new limits. அதான் இதுதான் சேஞ்ச் ஆஃப் ஆர்டர் ஆஃப் இன்டகிரேஷனுடைய ப்ரொசீஜர். 8 மார்க்ஸ் ப்ராப்ளம். ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின். ரிப்பீட்டட் ஃபார் ஷூர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின். ஆனா இதுல என்ன பெரிய பேத்தட்டிக்கான சிச்சுவேஷன்னா இதுல ஒரு அப்ஜெக்டிவ் டைப்ல எப்படி கேட்கறது, என்ன மாதிரிலாம் கேட்கறது, இந்த மாதிரி டயக்ராம் எல்லாம் கொடுத்துட்டு டு சேஞ்ச் த இஃப் PQ இஸ் த கிவன் ஸ்ட்ரிப் ரைட், அல்லது இஃப் RS இஸ் சோசன் வாட் இஸ் த நியூ லிமிட்ஸ் ஃபார் x and y. நீங்க பார்த்த உடனே இந்த RS இங்கே தானே ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, இப்படி ஷேட் அடிச்சுட்டே இருந்தோம்னா இங்கே வரைக்கும் முடியுது. ஸோ இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணது, ஸோ y equal to 0, இங்கே முடியுது, ஸோ y equal to a. R எதை டச் பண்ணியிருக்கு x equal to 0, S எதை டச் பண்ணியிருக்கு x is equal to y square by a சொல்லி எழுதணும். அந்த 4 ஆப்ஷன்ல ஒரு ஆப்ஷனும் வந்துடும், எழுதிடணும். ஓகே, let us go for evaluation process now. Let's go for evaluating process. So therefore I equal to instead of going for this I can go for first write பண்றது constant limit தான் முதல்ல எழுதணும். So 0 to a. அப்புறம் variable limit எழுதணும். என்ன y square by a. Variable limit எழுதணும். So variable limit is 0 to y square by a. 0 to y square by a. இப்போதான் உள்ள இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது. அப்போ கொஞ்சம் நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். Since the inner integral limit has the variable y, I should integrate with respect to x first. x ஆல் integrate பண்றப்போ அப்ப dx இருக்கணும். அப்ப dy என்ன சார் பண்றதுன்னா it has to wait. இந்த y டேர்ம்னா கான்ஸ்டன்ட் தானே, அதை வெளியில எடுத்துடணும். அப்புறம் இதெல்லாம் வெளியில எடுக்க முடியாது. y நம்ம வந்து கான்ஸ்டன்டா ட்ரீட் பண்ணணும். நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. ட்ரீட்
y as a constant மாதிரி இந்த y power 4 வந்து எனக்கு 10 power 4 மாதிரி தெரியணும். So this can be written as y square whole square, because this is whole term is going to be a constant term. This I can take it as a square, capital A the whole square, where capital A is y square, and minus in the x square term, இத வந்து a square வெளிய எடுக்கலாம் முதல்ல எடுத்துக்கலாம்ன்றீங்களா? எஸ் சார், a square வெளிய எடுத்தா 1/a ன்னு வந்து சார் வெளிய. Okay, you want to go for x square must be unity, right? அதனால கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக டீல் பண்ணிக்கலாம். So what he says is correct. Y power 4 minus a square x square can be written as a square வெளியில எடுங்கன்றான். a square வெளியில எடுக்கிறப்போ this become y power 4 by a square minus x square னு வரும். இதத்தான் வந்து இது வந்து ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள இருந்து வெளியில வருது. இது ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள உள்ள இருக்கிறப்போ y power 4 minus a square x square equal to ஸ்கொயர் ரூட்ல இருந்து வெளியில வர்றப்போ ஏன்னு வெளியில வரும். இது வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இதத்தான் வந்து ஒரு ஹோல் ஸ்கொயரா மாத்தணும். a square minus, because y is also 1 minute. Y is also a constant because we are treating it as a constant while doing for evaluation of integration with respect to x, and a is always a constant. இத வந்து ஒரு ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதணும். எப்படி எழுதுறது? இத ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதுறது y square by a the whole square எழுதணும். Good. Therefore it become y power 4 by a square minus x square. இப்போ அந்த ஃபார்முலாக்கு ஃபெட்ச் பண்ற மாதிரி வந்துருச்சு. இந்த இடத்துல a ன்னா என்ன கான்ஸ்டன்ட்னா y square by a is the constant. So therefore you can write like this. a வை வெளியில எடுத்துருங்க, by a இருக்கு. ஓகே, y square by a இருக்கு. இந்த இடத்துல y square by a the whole square, okay, minus x square. இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல minus x square இருக்கு, இந்த இடத்துல a இருக்கிற இடத்துல வந்து y square by a இருக்கு. So therefore sin inverse of x by a is the formula. So this is 1 by a வெளியில எடுத்துடலாம். Integral 0 to a இருக்கு, 0 to a இருக்கு, y square இருக்கு. After integration, this is sin inverse of x by a. a அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? y square by a இருக்கு. Plus constant தேவையில்லை இங்க. Okay, so and this is dy is waiting for its term for integration. Sir, limit sir. Yes, you have to go for 0 to y square by a. Upper limit போட்டோம்னா y square by a cancel ஆயிரும், sin inverse 1 வரும். Yes sir. sin inverse 1 வந்து 19 போட்டுக்கலாம். Yes, 5 by 2. This is 1 by a. Okay, integral 0 to a y square If you go for upper limit, you get sin inverse of 1 upper limit minus. If you go for lower limit, you get sin inverse of 0 and into dy. So this is 1 by a, this is pi by 2, this is 0. So therefore this is integral 0 to a y square dy will come. So this is pi by 2a, this is y cube by 3, this is y cube by 3. Taken out the limit 0 to a. If you go for upper limit, you will be getting a cube by 3, and if you go for lower limit, it becomes 0. So this will get cancelled. So you get pi into a square by 6 would be the answer. Pi a square by 6 is the answer. So what we have learned from this problem
There are 5 steps available. Change the order of integration and hence evaluation. Directly you can go and we cannot go and evaluate it directly. So it involves a lot of procedures, a lot of informations to be known. ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனும் தெரிஞ்சிருந்தா தான் நாம இது வரைக்கும் இதை பில்டப் பண்ணி இதை எழுத முடியும். The first one is what is given. What is the existing limits for x and y? If x has constant limits, you should know that the strip PQ has been taken because the PQ வச்சு மூவ் பண்ணாதான் அந்த PQ is the one which is parallel to the y axis. அதை மூவ் பண்ணாதான் x may we have the constant limits. அப்புறம் இந்த கொடுத்திருந்ததை வந்து டயக்ராமா கன்வெர்ட் பண்ணணும். அப்புறம் ரீஜன் ஐடென்டிஃபிகேஷன்ல இப்போ நம்மளுக்கே நான் தப்பா சொன்னேன் ஒரு ரீஜனை இதுதான் அப்படின்னு. அப்புறம் இல்ல சார் ஒரு ஸ்ட்ரிப் எடுத்து பாருங்கன்னு பாக்குறப்போ அது தப்பு, நம்ம சொன்ன ரீஜன் தப்புன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ரீஜனை போய் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது தப்பு இல்லை, பட் கரெக்டா சூஸ் பண்ணணும். அப்புறம் we have to go for the alternative strip. Then you have to make a new limits for x and y. Then we go for the evaluation process. Will complete the problem. So this is this we can take it as a last one because this is a repeated question. So I just take down. X equal to 0, x equal to 1. Y equal to x square is given. Y equal to 2 minus x is given. X is equal to 0. X is equal to 1. Now we can start drawing the diagram. I'll give time for you. From the inspection, sir, this is parabola, sir. This x degree 1, y degree 1. Sir, this is straight line, sir. This is straight line, sir. படம் வரையறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எனக்கு வந்து I need some values, right, for x and y. So I just consider y equal to x square curve. I put x is equal to 0, then I can put y also becomes 0. And if I choose y is equal to 1, I choose y equal to 1, I will be getting x square equal to 1. Therefore, x can have plus 1 and also minus 1 when I put x. So I can draw a 0, 0, 1, 1, minus 1, 1 with a parabola. And let's see how it looks. நீங்களும் படம் வரைங்க simultaneous, அதுக்கு தான் நான் டைம் கொடுக்குறேன். So you say that this is x-axis, the line y equal to 0, this is y-axis, the line x is equal to 0, this is the origin, 0, 0. I want 1, 1, so I'll just take 1 has 2 units, so this is 1. 4 units வச்சுக்கிறேன். 1, 2, 3, 4. This is 1, 0, and 1, 2, 3, 4. This is 0, 1. இது வந்து 1, 2, 3, 4. This is minus 1, 0. 1, 2, 3, 4. This is 0, minus 1. இங்க வச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான். இப்போ 0, 0, 3, 1, 1. This is 1. This is 1. This is going to be the point 1, 1. All right. அப்புறம் minus 1, plus 1. This is the point minus 1, plus 1. X is minus 1, y is plus 1. So what is the curve? U curve or C curve? எந்த curve வருதுப்பா? Sir? U curve or C curve? U curve, sir. U curve, sir. You have to connect these 3 points. நான் அந்த sketch padல வரையறதுனால கொஞ்சம் இதா இருக்கு. நீங்க ரஃபா வரைஞ்சீங்கன்னா போதும். Okay. This is the curve. I call it as y equal to x square or x
equal to root y. ரெண்டுமே தேவை. ஆர்டர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு தேவை. வரைஞ்சிட்டேன் சார். சக்ஸஸ். அடுத்தது வரைங்க பார்க்கலாம். y equal to 2 minus x. y is equal to 2 minus x. யாராவது கேட்போமே சார் 0,2 2,0 வரைங்க. நான் யாராவது ரெண்டு பேர்கிட்ட பேசணும்னு பார்க்குறேன். 35 பேர் தானா? யார்கிட்ட பேசலாம்? ஷாமியாலன். ஷாமியாலன். ஹலோ 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 ஷியாம். I think network problem. Okay. Srinivasan. Hello, Srinivasan. Hello. The rest of the people, you can draw the diagram. I just want to confirm. நேத்து ஒருத்தருக்கு நான் மெசேஜ் போட்டேன். கோகுல் ராம் இங்க இருக்காரா? கோகுல் ராம். கோகுல் ராம். ABCD F. கோகுல் ராம் இல்லை. ஓகே. நம்பிக்கையான யாராவது ஒருத்தர் இருக்கிறாங்களான்றது எப்படி நான் ஊர்ஜிதம் பண்றது? பிராங்க்லின். ஹலோ ஹலோ பிராங்க்லின். ஹலோ பிராங்க்லின். சார். வெல் டன். சூப்பர். இப்போ I just have one question. What is this y equal to 2 minus x primitive, mathematical primitive? What is this? What is this, Franklin? A lines. Good. Thank you very much. Okay, they are all following. So I want to draw this line by, I need 2 points. I need 2 points to connect the line. So I just go with the tabulation column. I know. I want to find 2 points. X. I just put x is equal to 0. If I put x is equal to 0, I get y equal to 2. If I put y equal to 0, if I put y equal to 0, x is 0 putting, sir. I'm sorry. If I put y equal to 0, then you get x is equal to 2. 2, sir. Okay. So 0,2 will be a point. 0,2 இங்க போயிருதப்பா. சரி போட்டோம். இந்த வேல்யூவே போட்டுக்கலாமே. So this is 4 units மேல போணும். 1 2 3 I think this is 0,2. This is 0,2. Okay. அப்புறம் 2,0 இங்க இருந்து 4 1 2 3 4. This is 2,0. இது ஏதோ ஒரு வழியை பாஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு. இந்த இடத்துல இங்க எங்கேயோ வந்து பாஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு. அதை கரெக்டா பிளான் பண்ணணும். We have to find the point of intersection. எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது point of intersection? Y equal to x square is one curve. Y is equal to 2 minus x is another curve. Solving 1 and 2, you get x square equal to, right? X square equal to 2 minus x, because this is also y, this is also y. So you get x square plus x minus 2 equal to 0. Okay. So you want to get minus 2 by multiplying two numbers, and if you add, you should get plus 1. What are the numbers? Minus 1 plus 2. Minus 1 plus 2. So x minus 1 into x plus 2 equal to 0. So you get x is equal to 1, x is equal to minus 2. So therefore the point of contact is x is 1. When x is 1, y is also 1 square, which is 1. So this is one is point of contact. This is a point of contact. Another point of contact இருக்குன்றான். அது என்னதுப்பா? சார் இந்த பக்கம் வரும் சார், நெகட்டிவ் சைடு வரும் சார். இந்த சைடு இங்க போய் இப்படி மேல போகுதுல, அந்த இடத்துல வருது. அது நமக்கு தேவையில்லை, இருந்தாலும் பரவாயில்ல. So this is 1,1 is one point of contact. Another one is when x is minus 2, y is 4. So minus 2, 4 is another point of contact. அது தேவையில்லை, இங்க வரும்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துல
the line, when you join these two lines, right? இதுல வர்ற மாதிரி போடும். So if you extend this line, the curve வந்து இங்க போய் touch ஆகும்னு நினைக்கிறேன். I think so. Right? Okay. This is what required. This is the line. Y is equal to 2 minus x drawn successfully. எனக்கு இப்ப region of integration வேணும் சார். என்னெல்லாம் வரைஞ்சேன்? Y equal to x square வரைஞ்சேன். Y equal to 2 minus x வரைஞ்சேன். X is equal to 0ன்றது இந்த லைன். At the y axis, this is the line. X is equal to 0. Okay. இந்த லைன் இருக்கு, இந்த curve இருக்கு. அப்புறம் x is equal to 1. X is equal to 1ன்றது இந்த லைன். I am going to draw a line called x is equal to. This is the line x is equal. This is the line x is equal to 1. So, what is the region of integration? This is the region of integration. உடனே நீங்க நம்பிடக்கூடாது. நான் கொஞ்சம் இருங்க சார், நீங்க சொல்ற இந்த ஷேடட் ரீஜன் தான் ரீஜன் ஆஃப் இன்டகிரேஷனா, நான் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கிறேன்னா எப்படி செக் பண்றதுன்னா, யூ கோ டு டேக் எ ஸ்ட்ரிப் அண்ட் யூ நேம் இட் as PQ. You name it as PQ. அப்புறம் அந்த PQ வந்து இந்த ரீஜன்ல இருந்து நகர்த்தி பார்க்கணும். ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் என்ன சார்னா x is equal to 0 இருக்கா, இருக்கு. இப்படி இந்த இடத்துல ஷேட் பண்ணிட்டே வர்றப்போ லாஸ்ட் எண்ட் எங்க சார்னா this is x is equal to 1 இருக்கா, இருக்கு. P touches the curve y equal to 2 minus x இருக்கா, yes. Q touches the curve y equal to x square இருக்கா, yes. அப்போ நான் வரைஞ்ச ரீஜன் கரெக்ட். அவ்வளவுதான். This is the required region. If you want to see the graph neatly, then you can go to the yes, this is the graph showing the same thing, right? Neatly a graph is drawn, y equal to x square. This is what here I have been explained. This is the line, what I mean, x plus y equal to 2 or y equal to 2 minus x. This is the line. And this is x is equal to 0, the curve, the line. And this is x is equal to 1, of course. This is x is equal to 1. It is not given here actually. This is the line actually, x is equal to 1. Yeah, இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியதா region of integration. I think you may appreciate what we have drawn here, right? Is a rough sketch. All right. Yes, sir. Now, what is the next step? You have to choose the another strip. We call it as RS. அதுதான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகணும். அது ஒரு ஸ்டெப்பு போதுமா போதாதான்றதை நீங்க தான் சொல்லணும். பார்க்கலாம். சார் லிமிட் எடுத்துக்கலாம் சார் PQக்கு. இருப்பாரு. இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா I have to choose an alternate strip, right? We call it as RS. We call it as RS. This is R. This is வேற கலர் போட்டுக்கலாம். This is R. Yes, RS என்ற ஒரு ஸ்ட்ரிப் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ இந்த ஸ்ட்ரிப் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்து பிரேக் ஈவன் ஆகுது. இந்த பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் வந்து இங்க இருக்கு. இந்த இடத்துல the region should be subdivided. If this is y equal to 0, this is the line y is equal to the line another. This is 0, this is 1, y equal to 1. This is the line y equal to 1. இது என்ன லைன் பா இது?
இந்த லைன் இந்த x பாயிண்ட் equal to 0. இல்ல y equal to 2 minus x. இது ஒரு யூனிட், 2 யூனிட் இல்லப்பா. இது ஒரு யூனிட், இது ஒரு யூனிட் இந்த இடத்துல. So therefore this is the line y equal to 2. Yes sir, yes sir. This is the line y equal to 2. This is the line y equal to 2. This is the line y equal to 0. This is y equal to 1. This is y equal to 2. இப்போ R1 S1 ன்னு ஒரு ஸ்ட்ரிப் வந்து you have to move from 0 to 1 வரைக்கும். அதே போல you have to take another strip called R2 S2 to cover the region. So அப்ப இந்த ரீஜனை வந்து R1 R2 ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கணும். So ஒரே ஸ்ட்ரிப் பத்தாது. என்ன ரீசன் சொல்றேன்னா, if you see that left side R1 வந்து இங்க throughout 0 to 2 வரைக்கும் ஒரே இடத்துல டிராவல் பண்ணுது. பட் இந்த சைட்ல வாங்க, இந்த கர்வ் இந்த பாரபோலால இருந்து இது வரைக்கும் போயிட்டு அடுத்த அப்படி வந்து இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு ஜம்ப் ஆயிருக்கு, பிரேக் ஈவன் ஆகுது. நான் நேற்று சொன்ன மாதிரி கட்சி மாறுது, சிவப்பு கலர்ல இருந்து இங்க கருப்பு கலருக்கு மாறுது. அப்போ ஒரு ஸ்ட்ரிப் இஸ் நாட் எனஃப். therefore you need two strips. R1 S1 is the strip which will be used to cover the region R1 and R2 S2 will cover the region R2. அப்போ ரெண்டு இன்டகிரேஷனா பிரியும். So therefore you have two strips. So considering the strip R1 S1, the limits for X, the limits for Y is starting for, this is the starting point for R1 S1 and this is the ending point for R1 S1. So therefore R1 touches y equal to 0 to y equal to 1. R1 touches x is equal to 0. This is the line x is equal to 0. X is equal to 0 and S1 touches இது x is equal to என்ன எழுதணும்? இது என்ன கர்வ்? x equal to root y. Yes, correct. This is the curve x is equal to root y. அதோட முடிஞ்சிருச்சாங்க சார் அப்படின்னா இல்லை. Coming to R2 S2, இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்றது வந்து coming to the strip R2 S2. It starts from, இதுதான் இங்கே ஸ்டார்ட், y equal to 1, y equal to 2. அப்படி ஷேர் பண்ணிட்டே போனீங்கன்னா y equal to 2 வரைக்கும் போகுது. R2 touches, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, touches x is equal to 0 தான். But S2 touches x is equal to y minus 2. Sorry. X is equal 2 minus y, sir. X is equal to 2 minus y. This is the limit. சார் அதுக்கு பதிலா PQ வந்து ஸ்ட்ரைட்டா எடுத்துக்கலாம் சார். PQ the question change order தானே, அவன் தான் அதை தானே கொடுத்துருக்கான், நம்ம எப்படி எடுக்க முடியும்? புரியுதா? அவன் எடுத்தது வந்து PQ கொடுத்துட்டு சேஞ்ச் ஆர்டர் கொடுத்துட்டான். PQ கொடுத்தா RS தான் எடுக்கணும். If they have given a strip which is parallel to y axis, therefore we must take the strip which is parallel to x axis. அவன் மாத்தி கொடுத்திருந்தாங்க நம்ம எடுத்துக்கலாம், but it is not a problem. சார் அவன் PQ கொடுத்திருக்கானே எப்படி சார் கண்டுபிடிக்க? X has the constant limits. இவ்வளவு நேரம் சொன்னேனப்பா. If x has the constant limits, PQ is given. If y has the constant limits, RS is given. அதான் அர்த்தம். புரியுதா? Yes sir. PQன்றது இப்படி ஆரம்பிக்கிறோம், இப்படி தானே மூவ் பண்றோம். So therefore x is equal to 0 to x is equal to a. அந்த மாதிரி தான். எவ்வளவு நேரம் டைம்? We have 15 minutes. இன்னும் 5 minutes தான் இருக்கா? ஹலோ? 6 minutes இருக்கு. ஓ, thank you. அப்போ இதை மட்டும் முடிச்சுட்டு போலார் கோஆர்டினேட்ஸ் ரீஜன் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். ஓகேப்பா. Now let us go for the evaluation part. சார் இந்த குவிஸோட டியூ டேட் எப்போ சார்? இது நீங்க டியூ டேட்டே கொடுக்கல, நான் இன்னைக்கு கொடுத்ததானே, இன்னைக்கு கொடுத்துருக்கதானே, நீங்க செஞ்சு பாக்குறேங்க, உங்களுக்கு செஞ்சு பாருங்க. நிறைய ஏற்கனவே நீங்க நிறைய கொடுக்குறாருன்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க, அதனால இது ஆப்ஷனலா வச்சிருக்கிறேன். எவாலுவேஷன் நீங்க எல்லாரும் சப்மிட் பண்ணிருக்கீங்க, கூடிய சீக்கிரம் சப்மிட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். That's it. Right. So therefore the integration I equal to this integration I is equal to this can be splitted into two intervals. First, constant limits 0 to 1
then variable limit 0 to square root of y, then the integrand. Integrand ன்னு பேசுறப்போ with y variable limits இருக்கிறதுனால you have to integrate with respect to x first. So அதனால x dx உள்ள இருக்கலாம் allowed. கான்ஸ்டன்டா இருக்குன்னா y ன்னு வெளியில கொண்டு வந்துருங்க. dy வெயிட் பண்ண வச்சிருங்க. Plus constant limits 1 to 2. Okay. And similarly, we have taken y out. This is integral over the limits 0 to 2 minus y. 2 minus y into x into dx. And dy will wait for its turn for integration. Okay. What about this? This is a simple evaluation part, right? Y will be there. This is x square by 2. Upper limit minus lower limit. Upper y limit minus 0. Yeah. Over. And here come 1 to 2. Y is there. X square by 2. X square by 2. A minus b whole square formula வந்துருங்க. 1 by 2 வெளியில எடுத்துடலாம். X square க்கு பதிலா வந்து 2 minus y the whole square upper limit minus lower limit 0. So ஒரு ஸ்டெப்லாம் கட் பண்ணி போட்டுட்டு இருக்கேன் dy. Yeah, of course you have to use a minus b the whole square formula will help you. So the first one is y square. So what is the integration of y square? Y cube by 3 and taken over the limits 0 to 1. This is over. And you have 1 by 2 is left with constant 1 to 2. And this is y into a square 4 minus 2ab minus 2 2s are 4y plus b square is this is y square into dy. And we go for evaluation. This is 1 by 3 plus 1 by 2 integral y 1 square by 2. 1 to 2 4y minus 4y square plus y cube into dy. Or I can write this is 1 by 3 plus 1 by 2. This is 2y square. y square by 2 minus 4 y cube by 3 plus y to the power 4 by 4 upper limit, lower limit, right? So now I can go for substituting the upper limit, which is 2. So the value would be 2 2s are 4, 2s are 8. This is 2 cube is 8. 8 4s are 32 by 3 okay. plus 16 by 4. 4 This sir. is 2 2s are 4, 4 4s are 16. Or 4 போயிரும் ஒரு 4 இருக்குமா plus 4 Yes sir. Yes sir. upper limit minus lower limit you get 2 2 மட்டும் இருக்கு sir. minus 4 by 3 plus 1 by 4. All right. So you get 1 by 3 plus 1 by 2. So this is 8 plus 4, 12. 12 minus 10. Minus 28 by 3 sir. This is minus 23. This is plus 4. Minus 23 plus 4. Minus 28 by 3. Yes sir. Everything is over? No. Plus 1 by minus 1 by 4. Minus 1 by 4. Okay. So this is 120. This is what is 28 into 4? 8.
112. This is 4 3s are 12. So what could be your answer? So this is 1 by 3 plus 1 by 4 by 2. 12 வரும். This 1 by is 3 இதுவும் 1 by 3 சார். this is 120 minus 112. என்ன வரும்? 8 8 minus 3. 8 minus 3 5. 5 சார். 5 by 12. 5 by 12. So if you take 24, 8 3s are 24. 8 plus 5 13 by 24. I will answer that. So we have anything we have done wrong? 3 by 8 வருது. 1 by 6 வருது first இதுக்கு. 5 by 24 இதுக்கு வருது. 5 by 24 is correct. இந்த இடத்துல 1 by 6 என்றானே. எங்க தப்பு விட்டோம்? I1 ல 5 by 24 is correct. Previous one 1 by 6 சொல்றாங்க. What is that? அந்த y cube by 3 போடலாம் சார். நம்ம அங்க y square வந்து ஆமா. அங்க 1 by 2 ஒன்னு இருந்துச்சு சார். வெளியே முன்னாடி 1 by 2 இருந்துச்சா? சார் 1 by 2 இன்ட்டு அப்படியே இன்டூல போட்டீங்க சார். அதனால இந்த பக்கம் ஸ்டெப் வரும்போது விட்டுட்டீங்க சார். இந்த இடத்துல 1 by 2 இல்லாம போயிருச்சா? எஸ் சார். Thank you. அது அங்கேயே சொல்லியிருந்தேன். Okay. So therefore you get 1 by 6 plus 5 by 24. You get 24 LCM. 6 4s are 24. You get 9 by 24. 3 by 8 is the answer. Thank you. So இந்த இடத்துல ஒரு 1 by 2 நம்ம கேரி அவுட் பண்ணாம இருந்திருக்கிறோம். Thanks. So I think you have time is up. Over. Thank you for listening. Tomorrow's or Monday we'll discuss about drawing, sketching in polar coordinate system. Google பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்க. Polar coordinate graph எப்படி இருக்கும். Thank you very much. Post your attendance. Thank you.